Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. Now let us see how to solve the problems based on electromagnetic induction, alternating currents, electromagnetic waves, dual nature. So in this video, we have taken few of the important questions and formulas. So watch out the videos completely and try to solve all the questions in this video, and definitely you will get some knowledge. And if you want to improve your analytical skills, problem solving skills, the first thing you should do is first you should start working on your own. You should start to solve on your own. That is very important. Okay. Now let us see how to solve the problems based on electromagnetic induction, alternating currents, EM waves, dual nature. Now let us see how to solve the questions based on electromagnetic induction, alternating currents, electromagnetic waves, and dual nature. Now let us see the first question. The magnetic potential energy stored in a certain inductor is. See, magnetic potential energy, you should take it as Q. It is equal to the formula is half Li square in case of inductor. The magnetic potential energy stored is 25 millijoules when the current in the conductor is 60 milliamps. This inductor is of inductance. So what is the value of inductance? Okay, so 25 millijoules. You can take it as 25 into 10 to the power minus 3 is equal to half into L into what is I squared? 60 into milliamps, 60 into 10 to the power minus 3. What is the value of inductance? Now you should find out the value of inductance. Okay, when 2 comes this side, it becomes 50 into 10 to the power minus 3 divided by 60 square is nothing but 3600. Okay, into 10 to the power minus 6. Okay, now 50 into 10 to the power minus 3 divided by 3600, you can write as 36 into 10 to the power minus 4. Okay, now 50 by 36 is into 10 to the power 1. It becomes. Okay, now 50 by 36, it becomes, you'll get 13.89 Henry. Iதை solve பண்ணா உங்களுக்கு 13.89 Henry answer வரும். Okay, now let us see the next question. அப்போ magnetic potential energy ஓட formula in case of inductor, the formula is half Li square அப்படின்றது தெரியும். Next, a long solenoid has 1000 turns. Okay, a long solenoid has 1000 turns, right? Number of turns is 1000. When a current of 4 amps flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid is given. The self-inductance of the solenoid. Magnetic flux is equal to, okay, L into I. Okay. Now, so number of turns linked, right? Number of magnetic flux is equal to number of turns into, that is, a long solenoid has 1000 turns nu கொடுத்துட்டாங்க. Current வந்து current ஓட value 1 ampere. Okay. Current of 4 amperes flows through it. If the magnetic flux linked with each turn of the coil. So ஒரு turn கூட link ஆயிருக்கக்கூடிய magnetic flux வந்து 4 into 10 to the power minus 3 Weber. And எத்தனை turns இருக்கு? How many turns are there? 1000 turns are there. அப்போ 1000 into 4 into 10 to the power minus 3 is equal to L into current I. 4 amperes. 4 and 4 will get cancelled. So L value is nothing but 1 Henry. Okay, the value of L is 1 Henry is your answer. Okay, now let us see the next question. A coil of resistance, they have given as 4 ohms, is placed in a magnetic field if the magnetic flux linked with the coil is 50 T square plus 4. The current in the coil, what is the current? So current oda basic formula by Ohm's law, induced EMF by resistance, right? Induced EMF by resistance is the formula, right? Magnetic flux is equal to 50 T square plus 4. And induced EMF அப்படின்றது change in flux by time taken. Okay, change in flux by time taken. So 50 T square plus 4 நம்ம எப்படி change பண்ணலாம்? 100 T அப்படின்னு change பண்ணலாம். Okay, and then இப்போ current in the coil at 2 seconds EMF வந்து in terms of timeல இருக்கு. அப்போ EMF you should substitute.
time is equal to 2 seconds ன்னு substitute பண்ணா எனக்கு EMF வந்து 200 ohms. Okay, EMF 200 ohms and divided by resistance ஓட value 400 ohms. So current I is equal to 0.5 ampere. Current I is equal to 0.5 ampere. Right? அப்போ flux ஓட definition கொடுத்துறாங்க. Change in flux with respect to time தான் induced EMF அப்படின்றது தெரியணும். And current is equal to V by R. It is based on the Ohm's law தான். சரியா? Right? Now, next one. The electric current of 4 ampere. So first you should note down what are the things they have given. 4 amperes is increasing at the rate of 2 ampere per seconds. At the rate in kudutale, it is based on with respect to time. Okay. Current with respect to time. di by dt. Okay. So di by dt is equal to 2 ampere per seconds. Through a coil of inductance 6 Henry. The energy stored in the inductor at this instant changes at a rate of. So energy stored in an inductor at this instant changes at the rate of அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Actually, energy stored ஓட formula நான் first questionலயே half Li square அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. Okay. அப்போ energy stored changes with respect to time என்னன்னு கேக்குறாங்க. With respect to நமக்கு time என்னன்னு கேக்குறாங்க. Time என்னன்னு கேக்குறப்போ so இது changes நம்ம எழுதுறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா half Li square the formula 1 by 2 into so current தான் with respect to time நான் எழுத போறேன். So I'll get 2I into di by dt. Changes எழுதுறப்போ. அப்ப இந்த 2 cancel ஆயிடும். Half into di by dt. Okay. So inductor ஓட value 6 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Current ஓட value 4 amperes. Current with respect to time change ஆகுறது 2. So 24 into 2, 48 joule per seconds is your answer. 48 joules per seconds is your answer. Next question. An inductor 20 millihenry கொடுத்தாச்சு. They have given inductor ஓட value 20 millihenry. You can write it as 20 into 10 to the power minus 3 Henry. And the capacitor ஓட value 100 microfarad. Okay. So 100 into 10 to the power minus 6 farad. And resistor R ஓட value வந்து 50 ohms. Or connected in series across the EMF வந்து V is equal to 10 sin 314 கொடுத்தாச்சு. Okay. Power laws in the circuit. So average power ஓட formula என்ன அப்படின்னா VRMS divided by Z the whole square into R. Okay. So Z ஓட value. Actually இந்த circuitல பாத்தீங்கன்னா inductor, capacitor and resistor மூணுமே இருக்கு. அப்போ impedance Z ஓட formula you should know. R square plus XL minus XC the whole square. So omega L minus 1 by omega C the whole square. Okay, minus 1 by omega C the whole square. So R oda value, omega L oda value. So if you substitute everything, you will get Z value as 56 ohms. Okay, the try பண்ணி பாருங்க Z value 56 ohms வரும். And then substitute in the average power formula. Average power formula 10 by root 2. Actually வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த equationல கொடுத்திருக்கிறது peak value. Peak value RMS value மாத்தணும்னா divided by root 2. Okay, right? Into 56. Okay. Into 50. Okay, if you solve this, you'll get 0.79 as your answer. Right? If you solve this, you'll get 0.79 as your answer. Right? Now, let us see the next question. Now, what is the potential difference across the resistor, capacitor, and inductor they have given in LCR circuit? What is the power factor அப்படின்ட்டாங்க? What is the power factor Z அப்படின்ட்டாங்க? Right? So, cos pi is the power factor. Cos pi ஓட formula R by Z. Okay. So, R அப்படின்றது in terms of voltage கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ voltage across resistor divided by voltage. Complete voltage. சரியா? So, voltage across resistor அப்படின்றப்போ 80. And அதே தான் impedance formula தான். So, voltage across resistor 80 square plus 100 minus 40. அதாவது இண்டக்டரும் கெப்பாசிட்டரும் நான் subtract பண்ணி எழுதணும். So, 80 divided by 100. So, your answer is 0.8. Okay, if you solve this, you'll get 0.8 as your answer. Now,
See, a small signal voltage V of t is equal to V naught sin omega. It is applied across an ideal capacitor C. You should note that in capacitor, current leads the voltage and average power dissipated in capacitor is zero. Average power dissipated in capacitor is zero. Okay. And in inductor, you should take it as current lags the voltage. ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ஞாபகத்துல இருக்கும். Current leads the voltage. Actually, அப்போ capacitor circuitல first point wrong. For a full cycle, the capacitor C does not consume any energy from the voltage source. So, average power dissipated in capacitor is zero. Option 2 is the correct answer. Okay, current is in phase with voltage வந்து இது எதுல இருக்கும்? Resistorல இருக்கும். Current leads the voltage by 190 degree தான் வரும், not 180 degree. Okay. So, அதனால தான் first point, third point, fourth point wrong. Second point is correct. Okay. See, let us see the next question. The resonant frequency of a circuit is F. If the capacitance is made 16 times the initial value, then the resonant frequency becomes அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. Okay, so frequency க்கும் capacitor க்கும் உள்ள relation பாத்தீங்கன்னா F is directly proportional to 1 by C. அப்ப F1 by F2 is equal to, okay, square root of C2 by C1 எழுதிக்கலாம். Next என்ன சொல்றாங்க? If the capacitor is made 16 times the initial value, அப்போ C2 அப்படின்ற capacitor it is made 16 times the initial value C1. அப்போ C1 cancel ஆயிடுமா? Square root of 16. அப்போ F1 by F2 is equal to 4. அப்போ F1 is equal to 4 times of F2. அப்போ F2 is equal to F by 4. Okay. Option 4 is your answer. Now, let us see the next question. See, similarly, we have another question. Actually, the relationship between frequency and capacitor is F is equal to 1 by 2 pi square root of LC. This is the relationship. So, 2 pi, 1 by 2 pi அப்படின்றது constant ஆயிடும். So, frequency-யும் like inductor and capacitor இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா inversely proportional ஞாபகம். இப்போ இதே ஃபார்முலா தான் நம்ம இந்த கொஸ்டின்ல அப்ளை பண்ண போறோம். பட் எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டினும் இந்த கொஸ்டினும் சேம் ஃபார்முலா தான், பட் அப்ளை பண்ற டேட்டாஸ் அண்ட் சால்வ் பண்றது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். யூ ஷுட் நோட் டவுன் த டிஃபரன்ஸ். ஓகே, an LC series circuit has an oscillation of frequency F. Two isolated inductors, each with inductance L, and two capacitors, each with capacitance C, are connected in series and the circuit is completed. இப்போ இந்த சர்க்கியூட்ல வந்து ரெண்டு இண்டக்டர் நான் சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்றேன். இப்போ ரெண்டு இண்டக்டர் நான் சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணா நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் F is equal F dash or F1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் when two inductors are in series 2L. அதே மாதிரி ரெண்டு கெப்பாசிட்டர்ஸ் நான் சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணா பேரலல் கண்டிஷன் வரும். அப்போ C/2 half மாறும். ஓகே, ஸோ உள்ளேயே இப்போ என்ன ஆகுது? 2 கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ 1 by 2 pi square root of LC, it is equal to initial frequency F. அப்போ the oscillation frequency என்னது? It will be same. Okay, the oscillation frequency will be same as the initial frequency. ஸோ எப்படி நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, so we have learned what is the formula for what? Frequency. And frequency, inductor, capacitor குள்ள relation என்ன? So அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி நமக்கு question கேட்பாங்கன்னு பார்த்திருக்கோம். Okay, now a step down transformer is used to reduce the main supply 220 volts to 10 volts. If the primary draws 5 ampere and secondary வந்து 88 ampere current, calculate the efficiency of the transformer அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க.
Okay. So efficiency அப்படின்னாலே output divided by input. Okay. So power output divided by power input. எனக்கு இங்க வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? So output அப்படின்றது என்னுடைய secondary voltage and current. Power is equal to VI formula தான் யூஸ் பண்றேன். Okay. And input power அப்படின்றது primary. Okay. This is the formula. Transformer பொறுத்தளவுக்கு இதுதான் formula. Efficiency அப்படின்றது output power by input power. Okay. Power அப்படின்றது VI. So நார்மலா வந்து நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிலேயே அதே ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்தளவுக்கு in case of transformer, you should take primary as the secondary as the output and primary as the input. Okay. Now efficiency is equal to now secondary voltage 10 into secondary current 88. So 220 into 5. Okay. So 0 0 நம்ம cancel பண்ணிடலாம். 22 1 times 88 4 times. So 4 by 5 அப்படின்றது 0.8. 0.8 is nothing but 80%. In terms of percentage கேட்கிறப்போ நம்ம வந்து into 100 multiply பண்ணலாம். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும். ஓகே, டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா அவுட்புட் பை இன்புட் பவர். ஸோ பவர் அப்படின்றது விஐ, தட்ஸ் ஆல், ரைட்? ஸோ பிரைமரி ஆக்ஸ் as the input and secondary acts as the output. Now, let us see the next question. A transformer is used to step up. Okay, efficiency கொடுத்தாச்சு. If primary coil have 1000 turns, the number of turns and current in the secondary coil எத்தனை number of turns ன்னு கேக்குறாங்க. Okay, see, number of turns and voltage directly proportional அப்படின்றது தெரியும். Number of turns and voltage directly proportional. Number of turns in the secondary என்னன்னு கேக்குறாங்க, divided by number of turns in the primary is equal to voltage in the secondary divided by voltage in the primary. Right? Number of turns in the secondary is equal to voltage in the secondary 4400 divided by 220 into number of turns in the primary 1000. Okay, so number of turns in the secondary in the 20,000. Okay, now what is the current in the secondary? Current in the secondary அப்படின்றது நமக்கு power output divided by voltage in the secondary. Power is equal to VI. அதே formula தான் யூஸ் பண்றேன். So power output in the secondary. Step up 6.6 kilowatts னு சொல்லியாச்சா? Right? And then see, a transformer is used to step up 6.6 kilowatts. And what is the relationship between power output and input? So efficiency is equal to power output by power input. இங்க நமக்கு efficiency கொடுத்திருக்காங்க. So power output is equal to efficiency into power input. So efficiency 80%. So 0.8 into power input 6600 divided by voltage in the secondary 4400 kilowatts. Okay, 0 0 will get cancelled 3 times 2 times. So 0.4 into 3, 1.2 ampere is your answer. So first thing you should note down that என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் நமக்கு தெரியணும், எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலாஸ் தெரியணும், பவர் அப்படின்றது விஐ தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம், நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த அளவுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்ற கான்செப்ட் தெரியும். ஓகே, these are the things you should understand. So what are the concepts you have studied so far? என்னென்ன formulas நம்ம பார்த்திருக்கோம்? Magnetic storage, right? Magnetic potential energy ஓட formula half Li squared and flux is equal to L into I. Okay, and then suppose வந்து magnetic potential energy with respect to time கேட்டாங்க. Okay, if it changes with respect to time, the formula is du by dt is equal to Li into di by dt. Okay, so induced EMF அப்படின்றது rate of change of flux. Okay, flux changes with respect to time அப்படின்றது தான் induced EMF. Okay, and then frequency is equal to 1 by 2 pi square root of LC. Okay, in case of capacitor, current leads the voltage னு பார்த்திருக்கோம். Okay, in case of capacitor, current leads the voltage னு பார்த்திருக்கோம். And in case of inductor, current lags the voltage. Okay.
And then efficiency formula, output power by input power, right? And then number of turns and voltage are directly proportional. Power is equal to VI formula that we use for. Okay, these formulas you should remember for your practice. Okay, right? So the next part we'll see in the next video. Don't forget to subscribe our channel and share this video with all your friends. Definitely this video will be useful. All the best, students. Learn to lead. We make winners who lead.